first off, let me start by saying, introducing myself. I'm Wasif. I'm the founder of HunGRE Games. HunGRE Games is a GRE prep program. I hope you already know what the GRE is, why we need the GRE, and hopefully you're all prospective GRE students, but if not, that's also okay. Feel free to ask us any questions. You can send them in the chat or unmute and shout out your questions. No questions are silly. So I'm just gonna go over what we're here to do today. It's a demo class, which means we're going to you guys are kind of going to see how an actual HunGRE Games class would be. Today, we're not going to teach you a lot of heavy concepts. We're not going to have you do any practice. We're just gonna explain to you the different types of questions that appear on the GRE, because we think that's a very good jumping off point. You're gonna need to do that anyway. So we're just gonna make it a little less boring and just kind of help you along. And then after we explain to you, let's say, what appears on a typical GRE verbal section, we're also going to have you take a small diagnostic test. No need to be scared about that. It's a very short test, but what it helps is it will evaluate where you stand right now in terms of your prep. Like when you have zero prep, where does your base score lie? So with that information, when you start studying, when you start your GRE prep journey, you'd be able to track your progress. And trust me on this, trust Shobuj on this. This diagnostic score thing is very, very important. Knowing that you're improving is a huge help in your GRE journey, because sometimes people just say, I'm practicing, I'm not seeing any results. But what they fail to understand is they were doing way worse before. Just because your total scores are poor right now doesn't mean that you weren't doing even worse before. Just knowing the fact that you're improving even very marginally kind of helps you keep going. And eventually you kind of break through and start getting your desired score levels, right? I think, Shobuj, I forgot to mention this earlier. Maybe give them a quick run through on the different sections that appear on the GRE and just the different sections that appear on the GRE, because we're going to talk about verbal and quant. They need to know what verbal and quant is at the very beginning, right? All right. Hi, everyone. So my name is Soravardi, but you can call me Shobuj. I took the GRE last October and then got kind of a decent score. And I'd like to share that experience on what GRE has, like in its sections. So first of all, what you're going to see is like, if you take the test in a center, not from home, then the first thing that you see is like, it's a time-bound test, but the time goes different for everyone. So like when I went to the Bonani AAA Center, like the American Alumni Association Center, so I saw like when I got in there, they just checked my papers and all, and I just sat down to take the test. Everyone had the same different paces. This test starts with like the writing section. You are supposed to write two essays. One is like on the argument task and another is the issue task. So we'll get to that later. After the two writing tests, it comes down to the verbal and quant sections. You are supposed to answer 5 sections actually, because here the thing is that technically only 4 sections will be counted. 2 verbal sections and 2 quant sections. By verbal, I mean like your English literacy test, and also by quant, by math, plain and simple math. Now, in which order they are going to be, like first day math ashbe naki first day ashbe verbal, eta ashole bola jay na, it's random. But once you get a math section, the next one will be verbal, and then the next one, then you have a break, the next one can be a math or a verbal, and again এইভাবে রোটেট করে দেয়। মাঝখানে একটা এক্সপেরিমেন্টাল সেকশন আসবে, and that experimental section is going to be like super tough. And tough as in, I would say it's like a weird section, because the questions that you see are not going to be normal, and basically they're trying to experiment on you, how you like respond to those questions, so they can use it in the next texts. So all right, now the thing is that 4টা সেকশন শুধুমাত্র কাউন্ট হবে,
দুইটা ভার্বালের, দুইটা কোয়ান্টের। প্রথম দুইটা সেকশন মিডল, লাইক তেমন একটা ডিফিকাল্ট না, তেমন একটা ইজিও না। এই দুইটা দিয়ে ওরা জাজ করে যে নেক্সট সেকশনটা কেমন দেওয়া হবে। সো ইট ওয়ার্কস লাইক দিস। প্রথম যদি কোয়ান্ট সেকশন আসলো ধরে নিলাম, সেই কোয়ান্ট সেকশনে কেউ যদি মোটামুটি ভালো করে, মোটামুটি ভালো অ্যাজ ইন লাইক 20টার মধ্যে 15টা ভালো ঠিক করলো, কারেক্ট অ্যান্সার করলে নেক্সট সেকশনটা একটু টাফ, মানে নেক্সট যে কোয়ান্ট সেকশনটা আসবে সেটা টাফ হবে। আর ওইটা যদি কেউ পায়, দ্যাট মিনস লাইক 3 to 4 মার্কস জাম্প করে যায় স্কোর। আবার সেম গোজ ফর ভার্বাল। প্রথম ভার্বাল সেকশনটা যদি ভালো দেয় কেউ, পরের সেকশনে আরেকটু হার্ডার একটা সেকশন পাবে, তারপর সেখানে স্কোর জাম্প করে যায়। তো জিআরই বেসিক্যালি একটা সেকশন অ্যাডাপটিভ টেস্ট। প্রথম সেকশনে কেউ যদি ভালো করে, পরের সেকশনটা আরেকটু হার্ডার একটা সেট পায়, কিন্তু এখানে কম কারেক্ট অ্যান্সার করলেও মার্কটা জাম্প করে যায়। আর জিনিসটা অপোজিট ভাবে কাজ করবে ইফ ইউ গেট if someone kind of like doesn't do well on the first sections, then they'll get an easier section in the next bit, but there is nothing to be happy about, because তাহলে পরের সেকশন যেটা একটু ইজিয়ার, ওইটায় যদি ভালো করে, in that case they are going to get lower marks, like 3 to 4 marks will be deducted. So there are basically, first you have to attempt 2 essays, then there are 5 sections, quant, verbal, alternate code, and each section is going to have 20 questions each. For math section, 20 questions you are going to get 35 minutes, and for a verbal section of 20 questions you are going to get 30 minutes. So যদিও ইনিশিয়ালি এই জিনিসটা অনেক কঠিন মনে হয় যে এই 20টা কোশ্চেন 30 মিনিটস বা 35 মিনিটসের মধ্যে অ্যান্সার করাটা টাফ হয়ে যাচ্ছে অনেক, it gets better. Like প্র্যাকটিস করতে করতে it's get a lot better. Even to be honest, like প্রথম দিকে আমি ম্যাথ করতে পারতাম 15টা 16টার মতন 35 মিনিটে, and then when I took the test, my first section I had like 5 to 7 minutes to spare, and I went back and revised all the questions. So yeah. Right. If I may just jump in real quick, there's a lot of numbers being thrown around. Don't be scared about any of that. If and when you decide to join in, if you guys just do decide to enroll, we're gonna go through all this stuff again from the very basics. And even if you don't, it's all available on our website in the FAQ section. We go into what kind of questions appear on the GRE, how much it costs, how do you register, etc., etc. And all this information is very easily available. So I think the gist of what Shobuj has explained is that we have 3 different types of section on the GRE. One is writing, one is about verbal reasoning, and the other one is quantitative reasoning, i.e. math. So I think let's start with the math section, if everyone's okay with that. Shobuj is going to sort of go very quickly run through through the different question types that appear on the GRE quantitative section. Also, at any point, if you guys have any questions, feel free to unmute, shout it out, or send in the chat. So basically quantitative reasoning section question type হচ্ছে 4টা. First of all, we're going to see the quantitative comparison question. এইটা হচ্ছে in case কেউ GMAT বা ওরকম কোশ্চেন দেখে থাকেন, এটা হচ্ছে সেই ডাটা সাফিসিয়েন্সি কোশ্চেন টাইপের মতো। দুইটা কোয়ান্টিটি দেয়া থাকবে, like A and B. So we have to decide which one is larger. And then the second one is the multiple choice question, যেখানে একটাই অ্যান্সার করা যাবে, জাস্ট একটা অ্যান্সার। ওইটাও জাস্ট ইভেন যদি ওরা বলে নাও দেয়, এইটা বুঝার উপায় আছে যে whether we have to answer only one or there can be multiple answers to that question, ওইটাও দেখবো। Then multiple choice questions আরেকটা হচ্ছে যেটা one or more. It's not like just দুইটা অ্যান্সার হতে পারে, it can be like 2, 3, সবগুলোই কারেক্ট হতে পারে, আবার জাস্ট একটাও কারেক্ট হতে পারে। And then numeric entry. So they'll make you input numbers, like you have the keyboard in the test, and then you're supposed to input number in a box. So in that case, you have to be very specific. Like ওরা জানতে চাইবে যে কত, মানে ডেসিমেলের পর কত নাম্বার পর্যন্ত দেয়া যাবে, অথবা মানে যদি রেশিও দিতে বলে, in that case ওইভাবে ওইটাও আমরা দেখাই দিই। Hi Sadia. All right. So moving on. This is like GRE syllabus, plain and simple. Like 4টা টাইপের মধ্যে
অ্যারিথমেটিকে কি আছে, অ্যালজেব্রায় কি আছে, জিওমেট্রিতে কি আছে, আর ডেটা অ্যানালাইসিসে কি আছে। ডেটা অ্যানালাইসিস টাইপটা হচ্ছে বেসিক্যালি গ্রাফ দেখে অথবা লাইন চার্ট অথবা পাই চার্ট দেখে জিনিসটা ক্যালকুলেট করা, which is very easy. জাস্ট একটু প্র্যাকটিস, টাইমটা বেশি লাগে, যেটা প্র্যাকটিস করলে আবার ইমপ্রুভ হয়ে যায়। আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল অ্যান্সার এটা একটু ভুল চুজ করা আমাদের, সরি অ্যাবাউট দ্যাট। সো it's a very simple question that you see here. It's a multiple choice question where you have to select only one answer choice. এটা এখানে বলে দেওয়া যদিও, I don't know এটা সবসময় বলে দেওয়া থাকবে নাকি, but the first thing to see is here in that, like in here you can see the answer choices are marked oval shape, like A, B, C, D, E এগুলো oval shape এ মার্ক করা। যখন oval shape এ মার্ক করা থাকবে, that means you have to choose only one answer, just one oval shape এ মার্ক করা থাকবে। So it's a very straightforward question, like 5x plus 32 is equal to 4 minus 2x. So just যদি আমরা দেখি যে 5x থেকে এখানে minus 2x টাকে এদিকে নিয়ে আসলাম, 7x হলো, তো 32 কে আবার যদি আমরা রাইটে নিয়ে যাই তাহলে জিনিসটা হলো 28, like minus 28, and then 7x এই পাশে ছিল, so x টাকে জাস্ট রেখে minus 28 by 7 should be minus 4. A should be the right answer choice here. Sorry about that. I think I was the one who solved it wrong. So the best of us make mistakes, right? Sometimes. Basically, the thing is that GRE তে কোশ্চেন গুলো এখন যেমন ইদানিং আপনারা যদি GRE গ্রুপ গুলো মানে অ্যাড হয়ে থাকেন, অনেকগুলো অনলাইন GRE গ্রুপে আমি আমার একটা ফেক আইডি দিয়ে অ্যাড হয়েছিলাম, ওই জায়গায় ওরা ইদানিং বলতেছে যে GRE কোয়ান্ট অনেক টাফ হয়ে যাচ্ছে। আসলে ব্যাপারটা তা না, জাস্ট GRE কোয়ান্টের কোশ্চেন টাইপটা একটু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, হালকা একটু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, যেগুলা আর কি মানুষজন প্রায় দেখবেন এই কথাটা বলে যে সিলি মিস্টেকের কারণে নাম্বার কমে গেছে। সিলি মিস্টেক বলতে কি, জিনিসটা আসলে কোশ্চেন গুলো এখন ছোট হয়ে গেছে, আর ওরকম বড় কোশ্চেন নাই আইবিএর এক্সামে যেমন দেয়, জিনিসগুলো ছোট হয়ে গেছে, কিন্তু জাস্ট জিনিসটা হালকা দেখে একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করার ব্যাপার আছে, দ্যাটস ইট। সো এখানে অ্যান্সারটা হচ্ছে -4. মুভিং অন টু দ্য নেক্সট ওয়ান। হিয়ার দ্য থিং উই হ্যাভ টু সে, লাইক লাস্ট টাইম আমাদের অপশনগুলো ছিল হচ্ছে ওভাল, এখানে অপশনগুলো স্কয়ার। যখন অপশনগুলাই answer অপশনগুলো স্কয়ার থাকবে, that means we can choose more than one answer and we have to look for every right answer there is. Like এর আগে ওভালে we had to choose the best one, single one, but here it's an indication, যখন স্কয়ার মার্ক করা থাকবে অপশনগুলো, it's an indication that we can choose more than one answer choices here, and then we can choose one or all of them if they're correct. We have to choose as many as there are correct ones. So এখানে আচ্ছা, কোশ্চেনটা হচ্ছে কি, which two of the following numbers have a product that is between -1 and 0, indicate both of the numbers. এইখানে ওরা বলেই দিছে just both of the numbers, that means like two of them should be the right answer. সবসময় এত ভালো হয় না আসলে ওরা। That's right. Sometimes they'll just be like, choose any and all that apply, and then we'll have to choose. You might end up choosing all 4 of them. Yeah. By the way, it's always a computer-based test, so all you need to do, there's no like, you don't need to fill it up with pen, pencil, or anything. You just click on it and it's selected. It's very easy. I think we don't need to kind of solve every question. The purpose of what we're doing right now is showing you the different types of questions that come up. So right after this little demonstration, we're going to have a short diagnostic test for those of you just joining in. Just notice the different types of questions there are. For example, the previous one, we had one selection only. And if you have a square selection, that means you'll be able to choose one or more options. Let's move along to the next one then. Yeah. Okay. Well, here is another question where it's a numeric entry question. Like the box you see here, actual exam এই বক্সটা answer choice এর জায়গায় থাকবে, আর এইখানে কার্সর বসানো যাবে। Here you can type out your answer. লাইক কিন্তু এই জায়গায় এক্সাক্ট হতে হবে যে ওরা আসলে কি চাচ্ছে, ওরা কি লাইক ফুল নাম্বার চাচ্ছে নাকি ডেসিমাল চাচ্ছে, ওইটা এক্সাক্ট দেয়া থাকতে হবে। তো এই জায়গায় একটা জিনিস দেখি যে সেটা হচ্ছে, কোশ্চেনটা হচ্ছে 1 pen costs like 25 cents and 1 marker costs like 35 cents. As at those prices, what is the total cost of 18 pens and 100 markers? জিনিসটা মুখে মুখে করা যায়, কিন্তু এইখানে I would suggest যে GRE এর একটা বড় অ্যাডভান্টেজ ওভার GMAT or like other tests is that ওরা একটা ক্যালকুলেটর দিয়ে দেয়, অন স্ক্রিন ক্যালকুলেটর।
অ্যান্ড আই উড রিকমেন্ড যে এই জিনিসটা প্র্যাকটিস করে জিনিসটা একটু ইজি হয়ে যাওয়া উচিত। ক্যালকুলেটর একটা আছে, অনেকে বলে যে ইটস এ ট্র্যাপ, বাট আই ডিডন্ট ফিল লাইক ইট। আই গট লাইক 167 out of 170 GRE quante, and calculator helped me a lot. Like ছোট্ট I'd ছোট্ট have to জিনিস agree. Yeah, it's very so easy to use. You can just use your number pad or Yeah. like the number buttons on top. You just punch it in. It's very easy to use. It's actually a real easy shortcut. সো জিনিসটা এই জায়গায় আইডেন্টিফাই করতে হবে, লাইক 10+5 কি আসলে 15 নাকি, এরকম কনফিউশন আসে, কিন্তু ওই সবের জন্য না। মেইনলি এইখানে কিছু ক্যালকুলেশন জাস্ট স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ক্যালকুলেশন, যেগুলো অনেক বড় হয়ে যেতে পারে। তো এইটার জন্য ক্যালকুলেটরটা ইউজ করা একটা স্মার্ট চয়েস আর কি। সো জাস্ট অ্যান্সার কল। এই জায়গায় আবার একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে, অ্যান্সারটা যখন আমাদের বের হলো, there is a button. এই ক্যালকুলেটর একটা স্পেশাল জিনিস হচ্ছে, there is a button called transfer display. So your final answer appears on the calculator. If it does, then you can just click transfer display and calculator answerটাই answer box এ চলে যাবে. You don't have to type, like typing mistakes are ভয় নাই আর কি। So that goes like numeric entry question. Like moving on to the next one. This is the quantitative comparison question. Like দুইটা কোয়ান্টিটি দেওয়া আছে, or like দুইটা ফ্রেজ, এর মধ্যে কোনটার কোয়ান্টিটি বেশি এই জিনিসটা ডিসাইড করতে হবে। অপশন আছে 4টা, যে কোয়ান্টিটি এ বড়, অথবা কোয়ান্টিটি বি বড়, অথবা দুইটাই সমান, অথবা আসলে এইখানে যা ইনফরমেশন দেওয়া আছে এটা দিয়ে এই দুইটা ডিসাইড করার ওরকম আমাদের অপরচুনিটি নাই, মানে ওইটার সুযোগ নেই, আরো এডিশনাল ইনফরমেশন দরকার। এইটা দেখে এইখানে আছে জিনিসটা হচ্ছে 54% অফ 360 আর 150-র মধ্যে কোনটা বড়। তো এইগুলোরও শর্টকাট টেকনিক আছে, যে এরকম বড় টাইপের নাম্বারের পার্সেন্টেজ বের করা। যেমন এই জিনিসটা একটা খুবই যে সেটা হচ্ছে 54% অফ 360 আর 360% অফ 54, জিনিসটা আসলে সেম, উল্টাউল্টি করা যাইতে পারে। তো এইরকম অনেকগুলো টুকটাক টেকনিক আছে, যেগুলো পরে আমরা যখন ওই টপিকটা আসবে তখন ওগুলো দেখতে পারবো। আর জিনিসটা আর কি শুরুতে একটু এরকম মনে হয়, which is like really easy and it's get easier even. তো এই জায়গায় জিনিসটা হচ্ছে একদম প্লেন এন্ড সিম্পল। যদি দেখি যে 360 যদি 50%ই আমরা হিসাব করি, মানে হাফ, দ্যাট মিনস 180, তার মানে 50%ই বেশি, 54% আরো বেশি। তাই এক্সাক্ট 54% আমার জানার দরকার নেই, আমি জাস্ট বুঝতে পারছি যে এটা হাফ আর 50%ই বড়, তাই কোয়ান্টিটি এ উড বি গ্রেটার। I think these are all markings from an old class, so that's why we have a lot of selections here. I think what we did was that I asked a student what they think was the answer, and somebody said D might be the answer. That's why we have a tick on the D as well. I hope you guys are not being confused by the random markings here and there. And then we come to the data interpretation questions. So এই কোশ্চেনটা টাইপটা আসলে জিনিসটা হচ্ছে কি, এইটা অন্য কোশ্চেনের থেকে ইভেন ইজিয়ার, বাট দ্য প্রবলেম ইজ ইট টেকস সো মাচ অফ ইয়োর টাইম। লাইক এই পুরো জিনিসটা পড়ে বুঝতে হবে, and then you get to answer 2 questions from this. লাইক এইখানে কোশ্চেনটা আসলে যা বলতেছে সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি একটা স্টোর এর লিস্ট দেয়া, যে PQRST এক একটা দোকান, আর এই দোকানগুলার সেলস এর যে পার্সেন্টেজ চেঞ্জ হয়েছে ওইটা বলতেছে। যে লাইক 2006 থেকে 2007 এ টি স্টোরের 10% সেলস বাড়ছে, আবার 2007 থেকে 8 এ 10% সেলস কমে গেছে, এইভাবে। তো এই জায়গায় what is the most important thing is to like really understand the table, or এই জায়গায় একটা পাই চার্টও থাকতে পারতো, অথবা একটা কলাম চার্ট, অথবা বার চার্ট, or like there is another thing called box plot which I like learned when I had to take the GRE. আগে জানতাম না, মানে অনেক রকমের চার্ট থাকতে পারে, যেগুলো মানে অনেক রকম হইলো, তারপর that doesn't mean like infinite number of charts, like কয়েকটা ডিস্টিংক্ট টাইপ অফ চার্ট থাকতে পারে, অথবা টেবিল থাকতে পারে, যেখান থেকে কোশ্চেনগুলো অ্যান্সার করতে হবে। সো আমরা যখন বুঝতে পারলাম যে টেবিলটা আসলে এটা দেওয়া, যে পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন সেলস from 2006 to 7 and then 7 to 8, then we can move on to the question. Like জাস্ট একটা কোশ্চেন দেখি, এখানে 3 টাইপের কোশ্চেন দেওয়া, একটা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল চয়েসের কোশ্চেন দেওয়া, একটা কোশ্চেন আমাদের টাইপ করতে হবে, আর 3 নাম্বার কোশ্চেনটায় কোশ্চেনের অ্যান্সার একটাও হইতে পারে, আর লাইক 3টাই হইতে পারে। প্রথম কোশ্চেনটা যদি দেখি, যে ডলার অ্যামাউন্ট অফ সেলস স্টোর পি তে 8 লাখ ছিল 2006 এ, এখন 2008 এ এটা কত হবে? তো জিনিসটা হচ্ছে 2008 এরটা জানতে হলে আমরা আসলে 7 এর ফিগারটাও জানি না, 8 এর ফিগারটাও জানি না, জাস্ট জানি পার্সেন্ট চেঞ্জটা। তো 6 এ ছিল হচ্ছে 8 লাখ,
দ্যাট মিনস 7-এ 10% বাড়ছে, which means 8 লাখে 10% হচ্ছে জাস্ট একটা জিরো কেটে দিলেই 80,000, তার মানে 8,80,000 হয়েছে। 8,80,000 থেকে এবার আবার 88,000 বাদ দিতে হবে। সো 88,000 বাদ দিলে অ্যান্সার আসে 787, আই থিঙ্ক সো। ইয়া, সো বেসিক্যালি জিনিসটা হচ্ছে আমাদের ক্যালকুলেশনের পার্টগুলো এখানে সিম্পল, জাস্ট টেবিলটার সাথে ঠিক মতো ম্যাচ করে, মানে ভুলভাল করা যাবে না আর কি, এইটাই। পরের কোশ্চেনটাও হচ্ছে একটা নিউমেরিক এন্ট্রি। আচ্ছা, সোফার যে টাইপের কোশ্চেন দেখছি, আমাদের কারো কি কোনো কোশ্চেন আছে? সরি, এটা আমার আসলে শুরুতে বলা উচিত ছিল। কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে একদম যে কোনো মোমেন্টে মাইক অন করে বললেই হবে। সো কারো কোনো কোশ্চেন? কোশ্চেন থাকলে করতে পারেন, অর লাইক we're going to have 1 minute of awkward silence. 1 minute of awkward silence is very important. Right after we're done with these explanation of questions, you're gonna have to take a small quiz. So better clarify all your queries right now. Yeah, we're at the end of this, so which means we're naturally transitioning into the quiz territory. So Any question? We're gonna drop the quiz link right now in the chat box. So have all your queries solved and then click on the link and go over to the quiz, right? Yeah. Don't need to leave the meeting. You can just stay on mute and take the test. It has a self timer on it. We're just gonna start a countdown clock very quick. Shobhaj, could you do that on your PC? Yep. Just start a countdown for 15 minutes, I think, right? Right now, or like কারো কোনো কোশ্চেন নাই? Did anybody take the GRE before already? Acha. Okay. So start up the countdown timer for 17 minutes. Everyone check the chat box for the link we're about to drop and click on it. Get ready. We're gonna all kind of go like ready, set, go and start the countdown timer. All right. 17 minutes, right? Shobhaj, you can start with the verbal section now. Right before that, maybe get a temperature of how everyone's feeling in the room. Right? সেটাই। আচ্ছা, আগে গল্প শুনে নেই, এক্সাম কেমন হচ্ছে। আমার লিস্ট থেকে একদম শুরুতে আচ্ছা, মাহিয়াপু 014 মাহিয়াপু। If you can hear me, then please বলবেন এক্সাম কেমন হলো, and like how did you feel? Hello? জি জি আপু, we can hear you. মোটামুটি হয়েছে, ম্যাক্সিমাম ভুলে গিয়েছি কারণ অনেকদিন করা হয়নি। আচ্ছা, এই জিনিসটা আসলে খুবই নর্মাল, আর এই জিনিসটা পিক আপ করা অনেক ইজি। আসলে এইটুক তো বুঝতে পারছেন যে জিনিসটা আসলে বেশ আগের জিনিস, কিন্তু চেনা জিনিস। ইটস নট লাইক যে অনেক নতুন কিছু। আকিব ভাই, আকিব রহমান। Yeah, I can hear you. Yeah. কেমন হচ্ছে? It went well. The maths were really basic. I felt like I was taking a class 8 JSC test. Exactly. Yeah. And I felt dumb that like class 8 me would have done better, I guess. And ওইটা একটু রিলেভেন্ট হইতো আর কি। হ্যাঁ, ক্লাস 8 এ জিনিসটা এরকম, মানে ফ্রাস্ট্রেটেড ফিল করা খুবই নরমাল। আর জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে মানে পারি কিন্তু পারি না, মানে অনেকটা চিনি কিন্তু ঠিক মনে করতে পারতেছি না এটা কি হয়েছিল। আর টাইমটাও। আয়শা আপু, আয়শা আব্দুল্লাহ। Shobhaj, Aisha is our marketing manager. You're mistaking her for the person. Okay, moving on. হালিমা আপু, হালিমা ইসলাম।
ভাইয়া জিনিসগুলো চিনি, বাট এক হচ্ছে টাইমের জন্য খুব রাশ লাগতেছিল, মনে হচ্ছিল টাইম চলে যাচ্ছে, আমি করতে পারতেছি না কেন। আর হচ্ছে বেসিক কিছু জিনিস ভুলে গেছি, মানে মনে পড়তেছে না এটা কি ছিল, কি প্রবলেম হয়েছে। টাইমটা আসলে অনেক ইমপ্রুভ করে, লাইক পরে একটা সময় ম্যাথ গুলো একটা মাসল মেমোরির মতন হয়ে যায়, যখন প্র্যাকটিস করতে করতে কনসেপ্ট গুলো চলে আসে, তখন আর এক সময় মানে প্রিন্সিপাল মানে এই জিনিসটা কেমনে করে, ওইটা ফর্মুলা কি ছিল, এইসব মাথায় মনে করা লাগবে না। লাইক 2 or 3 months পর জিনিসটা একদম মাসল মেমোরির মতন হয়ে যাবে, তখন ম্যাথ দেখলেই করা যাবে আর কি ওইরকম। হোপফুলি টাইমটা অনেক ইমপ্রুভ করে, ট্রাস্ট মি। ওকে, থ্যাংক ইউ ভাইয়া। মাহমুদ মাহমুদ বেগম। আচ্ছা, few of the questions were tricky, wish I had more time. জি, basically you won't have more time, কিন্তু মানে you'll be faster, a lot faster. রেদন ভাই, রেদন 107। ইয়া কোশ্চেন মোটামুটি ওই যে আকিব ভাই যেটা বললাম একদমই সহজ ছিল। আর হচ্ছে ফিল্ড লাইক যে ক্যালকুলেশন অনেক বেশি, সো ম্যাক্সিমাম। সাবিনা ইয়াসমিন বর্ণাপু। Sabina Appu? I think Sabina joined in halfway, so probably didn't get the chance to take the test. আচ্ছা, আর দেন ফাইনাল তাহসিন ভাই, তাহসিন আহমেদ। ভাইয়া আমি আমার ভাইয়ের আইডি থেকে লগ ইন আচ্ছা জি, পরীক্ষা আসলে ভালোই ছিল। ওই তো মানে যে অনেক আগের কোশ্চেন ক্যালকুলেশন না করতে ভুলে গিয়েছি, প্র্যাকটিস করতে হবে, এটাই বুঝলাম। আচ্ছা রাইট। আচ্ছা, সাবিনা আপুর এক্সাম ভালো হয়েছে। জাস্ট জিনিসটা হচ্ছে কি, আমি আমার ফার্স্ট যখন এই ইয়েটা দিছিলাম, ডায়াগনস্টিক টেস্ট দিছিলাম, আমারটা ছিল মানে ম্যান হয়তো না দিছিলাম এরকম, মানে আমার প্রথমে দুঃখ লাগছে, তারপর একটু স্যাড লাগছে, যে জিনিসগুলো আমি, তারপর রাগও লাগছে, যে জিনিসগুলো আমি পারি কিন্তু ঠিক এক্স্যাক্টলি মনে করতে পারতেছি না, প্লাস টাইমে কুলাচ্ছে না। কিন্তু পরে অ্যাকচুয়াল এক্সাম যখন দিছি 3-4 মাস পর, ওই জিনিসটা অনেক ফাস্ট হয়ে গেছে। লাইক প্রথম সেকশনটায় আমার মনে হয় 10 মিনিটের মতন বাড়তি সময় বাকি ছিল, কিন্তু অথচ প্রথম যখন ডায়াগনস্টিক টেস্টটা দেই, আমি মনে হয় 70% বা 80% কোশ্চেন অ্যান্সার করার আগে টাইম শেষ হয়ে গেছে। জিনিসটা অনেকখানি ইমপ্রুভ করবে, জাস্ট প্র্যাকটিস করে গেলে এই জিনিসটা অনেকখানি ইমপ্রুভ করবে। কারণ এই কনসেপ্ট গুলো যায়, এইগুলো সব ক্লাস 8 পর্যন্ত একটা মানুষ পড়লেই তার সবগুলো কনসেপ্ট কভার হয়ে যায়। জাস্ট এর পরের জিনিসটা হচ্ছে এখন প্র্যাকটিস, অনেকদিন পর ভুলে গেছি এইরকম। আচ্ছা, শুড উই মুভ অন? Yeah, let's move on to the verbal section and do a Alright. quick run through of the different question types there. আচ্ছা, প্রথমে কয়েকটা জিনিস আগের গুলো বলি। আচ্ছা, হাই মালি মাশিয়াত, হাই মাশিয়াত। প্রথমেই যে জিনিসটা বলবো সেটা হচ্ছে, আগে একটা সময় এরকম একটা কনসেপ্ট ছিল যে জিআরই এর ভার্বাল হচ্ছে অনেক ভোকাবুলারি মুখস্থ করা লাগে, যে মানুষজন, ইভেন আমিও যখন প্রথম ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট ইয়ারে ছিলাম, আইপিএর হোস্টেলে গেছিলাম, হোস্টেলে গিয়ে দেখি কি যে একটা ভাই জিআরই দিবে, তার পুরাটা দেয়াল জুড়া অনেকগুলা পোস্টার লাগানো, সবগুলা পোস্টারের মানে ভোকাবুলারি লেখা, মানে কম করলেও লাইক 2000 ওয়ার্ডস তার দেয়ালে লিখে রাখছে। এন্ড আমি এইরকম শুনছিলাম যে এতগুলা ভোকাবুলারি, 3000-4000 ভোকাবুলারি না পারলে হয় না। বাট থ্যাঙ্কফুলি জিআরই তার এক্সামের টাইপ চেঞ্জ করছে। লাইক নতুন জিআরই যেটা লাস্ট 2-3 বছর বা 4-5 বছর ধরে হয়ে আসতেছে, এই জায়গায় ভোকাবুলারিটা ওরকম মুখস্থ নাই। এটা হচ্ছে কনটেক্সচুয়াল ভোকাবুলারি জিআরই। দ্যাট মিনস লাইক ইউ ডোন্ট নিড টু নো দ্য এক্সাক্ট মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড, যে এক্স্যাক্টলি এই ওয়ার্ডটা কোথা থেকে আসছে, এক্সাক্ট মিনিং কি, ওইটা জানা লাগবে না। What you need to have is like a proper sense, যে এই সেন্টেন্সটা আসলে কি মিন করতেছে, অথবা এই জিনিসটা পড়ে কি বোঝা যাচ্ছে, প্লাস এই ওয়ার্ডটা কি এটার সাথে যায় নাকি। কনটেক্সটটা বুঝলেই এখনকার জিআরই ভার্বালটা অনেকখানি ধরে ফেলা যায়। তাই আগের মতন জিআরইটার মুখস্থ মতন নাই, জিনিসটা বুঝার উপরে আর অনেকটা টেকনিকের উপরে চলে আসছে। আর প্লাস এই জিআরই ভার্বাল বা ম্যাথ কোনোটাই আসলে এটার ইন্ডিকেশন না যে আমি কত ভালো ম্যাথ পারি অথবা আমি কত ভালো ইংরেজি পারি, কারণ ওইটা হইলে আমার পক্ষে আসলে সম্ভব ছিল না। আমি একটা বাংলা মিডিয়ামের স্টুডেন্ট, একদম ক্লাস 9 থেকে বাংলা মিডিয়াম কমার্সের স্টুডেন্ট, প্লেন এন্ড সিম্পল। ভার্বাল জিআরই যেটা, এটা একটা টেস্ট, মানে জিনিসটা একটা গেমের মতো। ইফ ইউ নো দ্যাট ট্রিক্স, দেন লাইক অনেক ভালো মার্ক পাওয়া সম্ভব। আচ্ছা, মুভিং অন টু দ্য ভার্বাল রিজনিং কোশ্চেন টাইপস, there are 3 key question types in verbal reasoning. First one is reading comprehension. Like জিনিসটা হচ্ছে আগের মতনই, যে ওরা একটা
প্যাসেজ দেবে অথবা 2-3টা প্যাসেজ দিবে, ওইটা পড়ে তারপর কতগুলো কোশ্চেন অ্যান্সার করতে হবে। জিনিসটা আসলে 2-3 টাইপের হইতে পারে। রিডিং কম্প্রিহেনশন একটা অনেক বড় দেয়, অনেক বড় অ্যাজ ইন বলতেছি যে 2-3 বার স্ক্রল করা লাগে অনলাইনে, আর লাইক লেটস সে 1.5 পেজ অর 1 পেজ। ওই জিনিসটা খুব দ্রুত স্কিপ করে তারপর ওই খুব দ্রুত স্ক্রিনশট করে তারপরে 3-4টা কোশ্চেন অ্যান্সার করতে হয়। তারপর সেকেন্ড টাইপের রিডিং কম্প্রিহেনশনটা হচ্ছে একটা ছোট্ট রিডিং কম্প্রিহেনশন, একটা প্যাসেজ বা 1.5টা প্যাসেজ দিল, ওইটা থেকে 2টা বা 3টা কোশ্চেন দিল। থার্ডে আরেকটা টাইপের রিডিং কম্প্রিহেনশন কোশ্চেন আছে যেটাকে ক্রিটিক্যাল রিজনিং এ বলে। বেসিক্যালি ওই কোশ্চেনটা একটা ছোট্ট প্যাচের মতন, যে এটা মিন করলো, সেইখান থেকে একটা কোশ্চেন যেটা বুঝে অ্যান্সার করতে হয়। প্রথম 2টা কোশ্চেন টাইপে লাইক বড় প্যাসেজ আর মিডিয়াম প্যাসেজ বা ছোট প্যাসেজে কোশ্চেনের অ্যান্সারটা প্যাসেজের মধ্যে থাকবে, কোশ্চেনের অ্যান্সার করতে হবে প্যাসেজের মধ্যে থেকে। বাট থার্ডটায় আমাদের একটু আবার চিন্তা করতে হয় যে আসলে এই জিনিসটা বলছে তো এই সেম লজিকের লাইনে ধরে আর কি অ্যান্সার হতে পারে, আচ্ছা ওইটাও ডিটেইলে পরে দেখবো। সো এই রিডিং কম্প্রিহেনশন এই 3 টাইপের কোশ্চেন থাকতে পারে। আর রিডিং কম্প্রিহেনশন এটা একটা লাইক 40-50% কোশ্চেন রিডিং কম্প্রিহেনশন টাইপের থাকে। তারপর হচ্ছে টেক্সট কমপ্লিশন, এইটা হচ্ছে লাইক ওল্ড স্কুল ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস আর কি। তো ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস হইলো এই জায়গাটা এইরকম না যে আমরা জাস্ট একটা সেন্টেন্স পড়বো আর ওইখানে যেই ব্ল্যাঙ্কটা বসাইলে একটা গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট সেন্টেন্স হয়, নো নট লাইক দ্যাট। জিনিসটা হচ্ছে ওই সেন্টেন্সটার যেই লাইনে যাচ্ছে ওই লাইনে রেখে প্রপারলি একটা সেন্টেন্স ফর্ম করতে কি রকমের ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস, মানে কি রকমের ওয়ার্ড বসাইতে হবে। ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসেও একটা ব্ল্যাঙ্ক থাকতে পারে, 2টা ব্ল্যাঙ্ক থাকতে পারে, 3টা ব্ল্যাঙ্কও থাকতে পারে। দেন ফাইনালি সেন্টেন্স ইকুইভ্যালেন্স, এইটা একটা ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন টাইপ। সো এই সেন্টেন্স ইকুইভ্যালেন্স কোশ্চেনে এক্স্যাক্টলি 2টা অ্যান্সার হয়, 2টা অ্যান্সার আবার কাইন্ড অফ সিনোনিম বাট নট এক্স্যাক্টলি সিনোনিম, বিকজ আলটিমেট গোলটা হচ্ছে এরকম একটা সেন্টেন্স বানানো যেই 2টা সেন্টেন্স এক্স্যাক্টলি সেম বা সিমিলার মিনিং দেয়। সেইটা সিনোনিমাস ওয়ার্ড 2টা দিয়েও হতে পারে অথবা ক্লোজলি রিলেটেড ওয়ার্ড দিয়েও হতে পারে, ওইটাও দেখবো। আচ্ছা এবার দেখি অ্যাকচুয়াল কোশ্চেন গুলো কেমন হয়। এটা হচ্ছে একদম ফার্স্ট একটা কোশ্চেন, এই কোশ্চেনটা মেইনলি জিআরই তে স্যাম্পলে দেখতে পাবেন, ইটিএস এর ওয়েবসাইটও আছে লাইক ফার্স্ট। আচ্ছা এই কোশ্চেনটা কি কেউ একজন একটু পড়ে শোনাবেন? মাসিয়া তাপু, if you can just please read the question for us. Okay, am I audible? Yeah, loud and clear. Okay. So, in parts of the Arctic, the land grades into the landmass ice so that you can walk off the coast and not know you are over the hidden sea. So, the options are A, permanently, B, Imperceptibly. Yep. imperceptibly, C, irregularly, D, precariously, E, relentlessly. Yep, thanks. আচ্ছা সো বেসিক্যালি কোশ্চেনটা হচ্ছে এরকম যে, আচ্ছা কোশ্চেনটার আগে একটা জিনিস দেখি, এটা ওয়াসিফ একটা ছবি এঁকে দিছিল, জিনিসটা ধরে নিলাম এটা হচ্ছে আর্কটিক আইসের একটা এলাকা। তো উপরে যেটা হয় সেটা হচ্ছে এই যে আইসটা যে এটার নিচেও পানি থাকে, তো ব্যাপারটা এরকম যে আসলে বুঝার মতন না যে আসলে কোন জায়গাটার নিচে অ্যাকচুয়াল মাটি বা মানে পার্মানেন্ট আইস আর কোন জায়গাটার নিচে আসলে জাস্ট এখন আমরা সমুদ্রের উপর বা নদীর উপরে আছি। কোশ্চেনটা যদি আমরা বাংলা করি একদম সোজা বাংলায় বললে, আর্কটিকের কয়েকটা পার্টস এইরকম যে ল্যান্ড গ্রেডস ইনটু দ্য ল্যান্ড ফার্স্ট, মানে নিচে স্লিপ করে যায় এরকম ভাবে, সো ড্যাশ ইউ ক্যান ওয়াক অফ দ্য কোস্ট এন্ড নট নো ইউ আর ওভার দ্য হিডেন সি, যে আপনি হেঁটে যাবেন কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন না যে আপনি আসলে সাগরের উপর দিয়ে যাচ্ছেন। এখন প্রথম যে নর্মালি আমরা একটা ভুল করি এইরকম কোশ্চেন দেখলে, যে সেটা হচ্ছে সাথে সাথে অ্যান্সার চয়েসে চলে যায় যে কোনটা মিলে। জিআরইতে এই জিনিসটা আসলে সমস্যা, জিআরইতে প্রত্যেকটা অ্যান্সার চয়েস একটা ট্র্যাপের মতো। তাই অ্যাকচুয়াল অ্যান্সারটা কি হবে এটার আসলে একটা মোটামুটি এক্সাক্ট ওয়ার্ডটা না জানলো সেন্সটা আমাদের নিজেরা কোশ্চেনটা পড়েই মানে নিয়ে নেওয়া উচিত। অ্যান্সারের দিকে না তাকায়, অপশনগুলো না তাকায়, জাস্ট ফার্স্ট অফ অল কোশ্চেনটা পড়ে যে আর্কটিকের এরকম একটা মানে কিছু কিছু পার্টে এত এমন ভাবে মানে জমিটা নেমে যায় যে আমরা আসলে তীর থেকে হেঁটে চলে যেতে পারি কিন্তু আমরা বুঝতেও পারবো না যে আমরা আসলে মানে সাগরের উপরে আছি।
এরকম একটা অবস্থায় জিনিসটা হচ্ছে আমরা বুঝতেও পারবো না, দ্যাট মিনস লাইক এটা আসলে বোঝার মতন না, জিনিসটা খুবই সাটল, অথবা এরকম একটা ওয়ার্ড হবে। এখন আমরা আসলে দেখতে পাই, সো আমরা জানি যে এরকম একটা কিছু হবে যা বোঝা যায় না অথবা খুব সাটল। পার্মানেন্টলি হচ্ছে এইটা এখানে যাবে না, কারণ পার্মানেন্টলি মিনস লাইক একদম স্থায়ীভাবে, এটা আসলে বোঝা না যাওয়ার মতন কিছু না। ইমপারসেপ্টিভলি এইটা একটা ভালো অ্যান্সার চয়েস হতে পারে। ইন পারসেপশন মানে হচ্ছে কিছু একটা অনুমান করি বা ফিল করি আমরা। ইমপারসেপ্টিভলি মানে হচ্ছে এটা আসলে ফিল করার মতো না, বোঝার মতো না, অনুভব করা যায় না। দেন দেয়ার কামস ইরেগুলারলি। ইরেগুলারলি এইটাকে ইররিলেভেন্ট। ইম্পেরিয়াসলি মানে হচ্ছে একটু বিপজ্জনক, কিন্তু এই জায়গায় জিনিসটা হ্যাঁ ইট ক্যান বি ডেঞ্জারাস, বাট এটা আসলে যাচ্ছে না। রিলেন্টলেসলি এই ওয়ার্ডটা ওই জায়গায় ইনরিলেভেন্ট, এর মানে হচ্ছে লাইক কন্টিনিউয়াসলি কষ্ট করে যাচ্ছে, এই জায়গায় হচ্ছে রিলেভেন্ট। তাই সবচেয়ে ভালো অ্যান্সার চয়েস হচ্ছে ইমপারসেপ্টিভলি, বি। পয়েন্টের সময় আমরা যেরকম ধরছিলাম ঠিক সেম জিনিসটা এখানেই করে। অ্যান্সার চয়েস গুলো সব ওভাল মার্ক করা, তার মানে একটাই অ্যান্সার চয়েস, প্রপার অ্যান্সার চয়েস একটাই, রাইট? ওকে, সো এখানে আরেকটা অ্যান্সার চয়েস জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে এটাও ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস টাইপ টেক্সট কমপ্লিশনের, কিন্তু এখানে দুইটা অ্যান্সার চয়েস। এইরকম কোশ্চেনে যেটা হয় সেটা হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু চুজ বোথ অ্যান্সার্স কারেক্ট। এরকম না যে ভাই আমি একটা ঠিক করছি তোমার হাফ মার্ক দিচ্ছে না কেন, ওইটা হবে না। দুইটা অ্যান্সার চয়েস উই হ্যাভ টু লাইক প্রপারলি চুজ, এন্ড পুরো সেন্টেন্সটা যদি কারেক্ট হয়, লাইক দুইটা অ্যান্সার চয়েস যদি কারেক্ট হয়, তাহলে আর কি এই জায়গায় মার্ক পাবো। কিন্তু কোশ্চেনের আর কি এটা সেম, আগে কোশ্চেনটা পড়বো, বুঝবো যে ওরা আসলে কি টাইপের অ্যান্সার চাচ্ছে, এন্ড দেন উই গো টু দ্য চয়েসেস, আর ওইখান থেকে সবচেয়ে ভালো দুইটা যে দুইটা স্যুট করে। আচ্ছা, এর ওয়াজ আওয়ার দ্য আর্লিয়ার কোশ্চেন। অ্যাকচুয়ালি এটা ওয়াসিফ ছবিটা দিছে, ভদ্রলোককে আমি চিনি না আসলে। আচ্ছা, আচ্ছা এইটা হচ্ছে বড় 3 ব্ল্যাঙ্কের কোশ্চেনটা। সো 3 ব্ল্যাঙ্কের কোশ্চেন একটু ইন্টিমিডেটিং। আর জিআরই তে একটা জিনিস খুবই ভালো যে you can skip the question and come back later. You can just flag the question, like এই কোশ্চেনটা মার্ক করে রাখা যায়। অ্যাকচুয়াল এক্সাম হলে আমরা এই কোশ্চেনটা জাস্ট উপরে যখন বুঝলাম যেটা অনেক বেশি সময় নিয়ে যাবে, বাট উই হ্যাভ লাইক 17 other questions to attend to, আর 17 other questions বেশ ইজিও হইতে পারে, যেগুলো হয়তো আরো তাড়াতাড়ি অ্যান্সার করে ফেলতে পারবো। তাই এই একটা নিয়ে না করে থেকে আমরা জাস্ট এটা মার্ক করবো, মার্ক করে পরেরগুলো চলে যেতে পারি, তারপর সময় থাকলে আবার ফেরত আসলাম। আর ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ। এটা আসলে বেসিক্যালি আগের কোশ্চেনটাই ভেঙে দেখানো। So basically, if I may explain what I did here is I broke down the huge prompt into 3 parts with 1 blank in each part. So if you skip ahead to the next slide, I think Okane probably we answered the question. Oh no. So yeah, so that's basically how the frame of mind that you might want yourself to think is that this is 1 huge paragraph যেটার মধ্যে 3টা different blank আছে, so they can be solved separately এরকম একটা একটা করে answer করার মতো, which when you get the diagnostic test maybe think about it like that, so একটু কম intimidating লাগে। পার্ট বাই পার্ট চিন্তা করেন, বাট অফ কোর্স একদম শেষে আবার মিলাই দেখতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা পুরো একটা কোহেরেন্ট সেন্টেন্স হইলো কিনা। Definitely, yeah. আচ্ছা, এইটা হচ্ছে আরেকটা সেকেন্ড টাইপের কোশ্চেন, সেটার নাম হচ্ছে সেন্টেন্স ইকুইভ্যালেন্স। ওই যে বলছিলাম যে উই হ্যাভ টু মেক two sentences that sounds alike. এই জায়গায় যেমন এইখানে দেখতে পাই সেটা, ও আচ্ছা, এটার একটা অনেকে শর্টকাট ধরে কি, আচ্ছা অ্যান্সারের মধ্যে এমন খুঁজবো যে যেই দুইটা আসলে সিনোনিম ওই দুইটাই অ্যান্সার। নট লাইকলি, 6টা কোশ্চেন আছে, তার মানে 3টা জিনিসের সিনোনিম থাকতে পারে, কিন্তু 3টা জিনিসই অ্যান্সার হবে না। এক্স্যাক্টলি এই জায়গায় কোনটা বসবে, তাই আগের মতনই কোশ্চেনটা পড়বো, লাইক although it does contain some pioneering ideas, one would hardly characterize the work as dash. মানে জিনিসটা বলতেছে যে যদিও পায়োনিয়ারিং বলতে আর কি নতুন, এই ফিল্ডে নতুন, যদি বলতেছে এটা কিছু নতুন আইডিয়া আছে, কিন্তু one would hardly characterize the work as, কেউ তারপরও সহজে এটা বলবে না যে এই কাজটা এরকম, মানে যদিও এটা নতুন কিছু আছে, নতুন কিছু আইডিয়া নিয়ে এটা কাজ করছে, কিন্তু তারপরে এটা বলা যায় না যে এটা আসলে একদম, তার মানে কি নতুনই, যে অথবা একদম ইউনিক ওই রকম কিছু। তো ওই জায়গায় দুইটা। Yes. So basically what we're doing is we're guessing a word for the blank first, and then we're trying to find 2 similar meanings for that particular word. So like Shoboj is probably saying that ekhane ekta unoriginal something that resembles new, innovative, something like that, right?
So আমরা ওখানে ওইটার synonym দুইটা original and innovative পাইলাম. So we mark both of these choices. Yep. Right? So can we move on to the next one? Yep. সো বেসিক্যালি এখানে আরেকটা জিনিস দেখতে পারি, অনেকে যদি আমরা কি অনেক বেশি জানি অলরেডি, তাহলে যেমন দেখতে পাবো যে ট্রিফলিং আর কনভেনশনাল অনেকটা সেম মিনিং। ট্রিফলিং এর মানে হচ্ছে আসলে একটা ইম্পর্টেন্ট না, কনভেনশনাল মানে হচ্ছে ডে টু ডে। তো এই জায়গায় ট্রিফলিং আর কনভেনশনাল সিনোনিম, কিন্তু এর অ্যান্সার না। কারণ আমার চয়েস এমন একটা দরকার যেটা আসলে নতুন বা ইউনিক, এরকম একটা অ্যান্সার চয়েস দরকার যেটার সাথে অরিজিনাল আর ইনোভেটিভ যায়। দো অরিজিনাল আর ইনোভেটিভ এক্সাক্ট সিনোনিম না। এই কয়েকটা জিনিস আর কি actual টেস্টের সময় প্রিপারেশনের সময় আমরা তখন দেখি। Right. So this is the prompt of the reading passage, and if you move along, you'll find what we did is we broke down the passage into several parts, try to understand the meaning of the several sentences. After you understand the prompt very well, তারপরে হচ্ছে we're at a very good place to answer the different types of questions. So Shobuj, can we go back to the first question, and at the end of this demo, we're going to take a diagnostic test, so they'll be able to kind of get a feel for how to solve the questions themselves, right? So let's just skip ahead to the different types of questions we have, right? Number 1, we have a one option choice question. Number 2, the next question. Now move along to the next one, please. Yep. Is a multiple choice question. If you see the square box, you can choose more than one answers. It can be 1, 2, or all 3 of them. And the final one is a select a sentence in the passage. So since it's a computer-based test, you'll be able to point your mouse cursor on a particular sentence, click it, and it will be selected. So there are these 3 different types of questions that you might find, and there are many, many, many different variations of this. I think let's just cut it short with the instructional part, and maybe we can jump right into the diagnostic test, Shobuj, and then whatever questions they have, they can just come back with that and ask you, and then you can clarify that. Maybe that'd be more productive, right? So here is the thing, এই যে টায়ার্ড হয়ে যাওয়াটা এটা খুবই নর্মাল। লাইক হ্যাঁ, জিনিসটা হচ্ছে প্রথম দিকে যখন এই যে মক টেস্টও দিতাম, ওইটা এরকম হইতো যে জাস্ট একটা দুটা সেকশন দিছি, তারপর মনে হচ্ছে না এবার আর টেস্ট ফিল করবো না, মানে যতটুকু দিছি ভাই ওটুকু এনাফ, আজকের মতন হয়েছে। কিন্তু অ্যাকচুয়াল এক্সামের আগে এই জিনিসটা, হ্যাঁ, এই স্ট্যামিনাটা বিল্ড আপ করা অনেক দরকার। কারণ অ্যাকচুয়াল এক্সামে লাইক, হ্যাঁ, ইউ গাইস শুড নো, আর হ্যাঁ পরে আরো দেখবা যে জিনিসটা আসলে থামে না। মানে অ্যাকচুয়াল এক্সামে ওয়েন একটা সেকশন শেষ হইলো, এখন মনে হচ্ছে যে না ভাই আমি অনেক টায়ার্ড, এবার একটু চিন্তা ভাবনা করি, বৈশাই তো আছি। ইটস নট লাইক দ্যাট। there is like 1 minute time, you have to move on to the next section, আর ওই 1 মিনিট পরে যদি কেউ মুভ অন না করে, মনে করি একটু হাওয়া বাতাস খাই, মাথা ফ্রেশ হোক, তারপর আরেকটা সেকশন শুরু করবো, শুরু হয়ে যায়, মানে টাইম কাউন্টডাউন শুরু হয়ে যায়। It's an auto timer. It's a real bad buzz. It just starts by itself. One time I went out for kind of to stretch my legs. When I came back, 1 minute and 20 seconds had already gone by. Yeah. So basically what we're doing here is an exercise of what doesn't kill you makes you stronger. Aajke onek beshi bored lagse, on tired lagse. Next time when you take the mock test or you try another GRE section, it's going to get a little bit easier every time. And besides that, you're going to get your diagnostic scores. Ekhon jodi at this moment, if you went and took the GRE yourself, how much would you possibly be around score-wise? So you'd get that in your email right after the class, right? So everyone, could you look at the screen share that I'm showing you? Basically, so thank you all for joining us today. It was a very nice time having you over. If you'd liked what you saw today and the way that we do things, and also we go into a lot of depth explaining how we take our classes. Ajke shudhu demo chilo, we just tried to kind of ease you along into the process of GRE. The classes are way more in depth. We go into every little bit of detail, and 3-month program. So it'll get very intuitive at the very end. You'll feel very at home and at ease to take the GRE. So I'd just like to leave you with this thought. If you liked what you saw, please come and enroll. I assure you we'll try to give you the best service possible. And if you didn't like, or if you think this is not your thing, please feel free to drop a word about how we can improve, or where do you think that how we can help make like customize the experience that suits you.
So feel free to reply to the email that we send you with the video of this recording, and we'll send you the diagnostic scores and also the initial material that Shobuj ran through about the different various question types that appear. Our enrollment closes at the end of this month and class starts at the very beginning of March. So thank you all for coming. Thank you all for giving us your time, and hope to see you in March. Hopefully Shobuj ends up taking your classes and leading you through to ace your GRE scores. Thank you all for your time. Bye everyone.